Röntgen center. Ach so, ja. Safe. Ja. Geht's? Ja. Gut. Verläuft schon ganz schön. So, versuchen wir es mal einfach. Yeah. It's red wine and Essig. Red wine, I can understand. But this eddic, I can't. What does the eddic do for the meal? Well, it's just
Add how flavor. the dish is. Yeah. It is. That's the main feature of this dish, basically. Yeah. But if you don't know it, I can understand that this is a bit strange. Alles gut. Alles gut. Oh, wer hat eigentlich verkauft dann für Weihnachten? Ich kann auch zum Mole. Nee, Leinwand. Ja. Habe ich auch Und mal. ich immer mal Bock drauf gehabt. Ja, weißt du, ja, ich ja. schon früher, und ich so geschwärmt, kennst du der Rob, Natürlich. der mit der Frisur, Ja. Das ist ja leider der verstorben. erklärt ja alles bei der YouTube, bei den Videos, egal wer das ist. Oh, ich finde das so Ich habe geil. den immer geguckt. Ich war auch früher. Auf dem Sofa gelegen, das Ja. geschaut nachts. Das ist total. Das ist auch so ruhig und dann malt der Ja, das super. zeigt. Es soll ich mal Originalkante kaufen. Es gibt ja 12 Farben von dem Original, die kosten ja viel Geld. Ja. Die Ölfarben sind da drin. So Öl, ja, so ein Tuch drin. Soll ich mal da mal kaufen? Die Spachtel Du machst mit Öl, nicht ja grün? Ich mach mit Öl, ja. Ja, Die okay. Bilder Gleich sind richtig. überwiegend mit Öl. Und die Leinwand, dort der Dollar Store für Ja, ja, haben die auch. 20 Kronen, 30 Kronen, so große für 80 Kronen, 100 Kronen. Ja, das ist billiger gut. geht's nicht. Ja, ich hab damals alles gekauft. Ich habe 2, 3 Mal angefangen zu malen und mich komplett verrückt gemacht. Also es hat mir gar nicht gefallen, was ich da gemacht habe. Ja. Ja, so ein Billardtisch wäre schon was anderes. Eigentlich gerne. Ja, bei mir gemacht. Also Echt? so ein bisschen Uhr. Flöte und Klavier. Aber nicht schlecht ist. Hast du ein Messer? Also, ich bin drin. Das ist Burner nach links. Zu mir? Ja. Ich liebe. Zu dir jetzt? Das sieht perfekt aus. Da unten. Ja, hier sind. Das war schon viel bestimmt. Ja. Was willst du hier? Was ist zu dir? Jetzt aber. Wo sieht ein bisschen aus? Das auch. Das ist gut. Millimeter. Das ist ja wahrscheinlich.
ist gut, ne? Das ist sehr gut sogar. Muss ich mal aus Deutschland bestellen. Also schicken lassen die Bohnen. Was ist los? Das ist Guatemala. Bei mir in Aschaffenburg da gibt es eine Rösterei. Da habe ich alles durchprobiert und ich bin bei dem hängen geblieben. Wobei ich der schmeckt besser, wenn du den mit einem Handfilter zubereitest. Weil es ist eigentlich ein Kaffee. Das ist eigentlich nichts für einen Vollautomat. Das ist auch eine Kaffeemaschine gemacht. Ja, das ist trotzdem gut. Das ist sehr gut sogar. Und jetzt noch einer, das Wiener Crema, der ist im Vollautomat richtig gut, obwohl er da auch nicht reingehört. Also, da kann man ja, mit Kaffee kannst du experimentieren ohne Ende. Das stimmt. The year's coming to an end, and looking back, I got a lot done actually. Even though it doesn't look like it, you know, when you work day by day. But at this point, I can see the end of the tunnel. The hallway, the office, the kitchen, the new roof on the garage, and now the only room left is the living room. That we have prepared. Now I just have to wait until it's dry, and then I'm gonna put in this click vinyl. Put on the lists, put in the door, and then I can start looking for furniture. And then basically the house is done. It's like 99% done at this point. I'm gonna take a couple days off. There won't be a video next week, but probably in 2 weeks. So I just want to wish everyone a Merry Christmas and a Happy New Year. And I see you soon.